আচ্ছা, জাস্ট একটুখানি আলোচনা একটা করে নিই যে তোমাদের এখন আমি দুজনকে দেখতে পাচ্ছি, শান্তনু আর সৃজিতা। শান্তনু, কোন স্কুল তোমার? আচ্ছা, বেঙ্গলি মিডিয়াম আর ইংলিশ মিডিয়াম? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা একটা কাজ করছি, আমরা থিওরিটা বেঙ্গল ইংলিশ দুটো ভার্সনই আলোচনা করব, ঠিক আছে? আর প্রবলেমগুলো আমি বলবো ইংলিশেই, যদি তুমি দরকার পড়ে বললে আমি বেঙ্গলিতেও বলে দেবো, ঠিক আছে? আর তোমার কাছে যে বই থাকে আমি সেই বই থেকেও করতে পারবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, সৃজিতার ক্ষেত্রে কী ব্যাপার বলো? সৃজিতা কোন স্কুল? স্যার আমি নলেজাল ইনস্টিটিউট, ইংলিশ ভার্সন। হ্যাঁ, তোমার ওইখানেই বলছি আমি। তাহলে বেঙ্গল ইংলিশ দুটো ভার্সন আমি বলছি, আমি ইংলিশ ভার্সনে কোশ্চেনটা বলবো, যদি শান্তনু কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলবে, এই বেঙ্গলি ভার্সন মানে বেঙ্গলি ট্রান্সলেট করে দেবো, ঠিক আছে শান্তনু? ঠিক আছে। সো টুডে উইল স্টার্ট পারমুটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ পারমুটেশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ কম্বিনেশন? নো স্যার। পারমুটেশন এটার বাংলা, শান্তনু, এর বাংলা হচ্ছিল সমবায়। কম্বিনেশন এটা হচ্ছে, সরি, পারমুটেশন হলো বিন্যাস আর কম্বিনেশন হলো সমবায়। পারমুটেশন মিন্স অনলি সিলেকশন, পারমুটেশন মিন্স সিলেকশন অনলি, দ্যাট মিন্স বেছে নেওয়া। দিস ওয়ার্ড পারমুটেশন স্ট্যান্ডস ফর সিলেকশন অনলি, ওকে? দ্য ওয়ার্ড পারমুটেশন স্ট্যান্ডস ফর সিলেকশন অনলি, ক্লিয়ার? মানে বেছে নেওয়া। যেমন তোমার কাছে মনে করো চার রকম ফল আছে, 4 fruits are there, you have to select one of them. That selection, procedure of selection, that is called permutation, okay? ঠিক আছে। And what is combination? The word combination stands for selection as well as arrangement. রিপিট করছি, পারমুটেশন, কম্বিনেশন, ইন বোথ কেস উই হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য আইটেমস, বাট ইন কেস অফ পারমুটেশন উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দেম, বাট ফর কম্বিনেশন নো অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড। মানে এই পারমুটেশনের বাংলা হচ্ছে হলো বিন্যাস। শান্তনু, বিন্যাস মানে তুমি জানো সাজানো, তাই তো? আর কম্বিনেশন মিন্স সমবায়, মানে কোঅপারেটিভ, বুঝলে সৃজিতা? সমবায় মিন্স কোঅপারেটিভ, মানে সবাই একসাথে আছে, যেখানে নো ওয়ান ইজ মানে গ্রেটার দ্যান এনি আদার, মানে কাউকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে না, সবাই যদি সমান গুরুত্ব পায়, দ্যাট ইজ কল্ড কম্বিনেশন। তার মানে ইন দ্যাট কেস দ্য সিলেকশন ইজ দ্য অনলি মেথড, অনলি ওয়ে, বাট হোয়েন এভার ইউ হ্যাভ টু বিন্যাস, দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ, দেন that is for permutation we have to select some item first and then to arrange them. Now what is the mathematical meaning of this arrangement? Let me define those. Do you know what is factorial? তোমরা কি জানো ফ্যাক্টোরিয়াল কাকে বলে? না স্যার। শোনো নি আগে কথাটা। আচ্ছা, না গো, ফ্যাক্টোরিয়াল সিম্বলটা হয় এরকম, অর এরকম। এই সিম্বল তুমি ক্যালকুলেটরে দেখেছো, দেখবে। ফ্যাক্টোরিয়ালটা কিভাবে লেখা হয়? ফর n, this stands for n factorial or this stands for n factorial. And what is the meaning of this? What is the meaning of this notation? এই যে আকারটা, এর অর্থটা কি, এর গুরুত্বটা কি, এটা দেখে আমরা কি বুঝছি, এটা লেখার দরকারটা কি ছিল, এটা কি বোঝাতে চাইছে? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল মিনিং? দ্যাট মিনস দ্য প্রোডাক্ট অফ অল ন্যাচারাল নাম্বারস আপ টু n. n ফ্যাক্টোরিয়াল মিনস প্রোডাক্ট অফ অল ন্যাচারাল নাম্বারস আপ টু n. n ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হলো n পর্যন্ত সকল স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল।
n factorial means the product of all natural numbers up to n. Okay? Yes, sir. So what we will get here? Product of all natural numbers up to n, that means 1 into 2 into 3 and that is n, right? Product of all natural numbers up to n. Natural number starts from 1 and up to n, that will be 1, then 2, then 3 and so on, right? In another way, we can put the product as n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and up to 1. Can you write this? 1, okay. Yes, sir. Okay, thank you. So what will be this? What will be this? This is the product of all natural numbers up to what? What is this product? N minus n. N minus 3. This is n minus 3. N minus 3. So this is the product of all natural numbers up to n minus 3, right? 3. So we can write it here n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial, right? Yes, sir. Okay. In the same manner, what will be the product of this? N minus 2 factorial. Exactly, that's same. So we can write it as n into n minus 1 into n minus 2 factorial, right? Yes, sir. Now the question will arise that what is the product of this what will be this product? N minus 1 factorial. Thank you. So we can put it as n into n minus 1 factorial, right? Clear? Yes, sir. So from this result, it is very clear that if any factorial be multiplied by the previous number or the next number, then the result will become the final factorial, right? So if n minus 1 factorial be multiplied by n, it will become n factorial. If n minus 2 factorial be multiplied by n minus 1, it will become n minus 1 factorial. If n minus 2 be multiplied by n minus 3 factorial, it will become n minus 2 factorial. If n minus 3 be multiplied by n minus 4 factorial, it will become n minus 3 factorial and so on, right? Yes, sir. Okay. So now look at here. What is 1 factorial? What will be 1 factorial? 1, right. What is 2 factorial? 2. 2 into 1 factorial. That is the definition. Yes, sir. Equals 2. So what is 3 factorial? 3 into 3 into 2 factorial equals 6, right? Yes, sir. 4 factorial, that means 4. 3 factorial. Thank you. What will be that? 24. What is 5 factorial? 5 into 4 factorial, that means 120, right? স্যার এগুলো মানে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল অবধি তো 3 into 2 মানে ওটা করে 6 হলো, তারপর থেকে
মানে 24 120 এগুলো করার সময় 5 into 4 করলে তো 120 হয় না। 5 into 4 হবে না, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ও মানে আগে সবগুলোর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়। up to that, এটি তো ডেফিনেশন ছিল। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন? up to that number, factorial means product of all natural numbers up to that, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। So what is 5 factorial? 5 factorial means 5 into 4 factorial, up to 4 মানে 1 থেকে up to 4, right? ওকে স্যার। হ্যাঁ। Similarly 6 factorial, that means 6 into 5 factorial, that is 720. 7 factorial, that is 7 into 6 factorial, that is 5020. 8 factorial, that is 8 into 7 factorial, that is 40, এটা 5040। Nine factorial, 9 into 8 factorial, that means 36280 and so on. তাহলে আমরা এইভাবে যে কোনো ফ্যাক্টরিয়াল বার করতে পারবো, তাই তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই জায়গাটা একটু মুছে দিচ্ছি। সবাই বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? স্যার একটু দাঁড়াবেন লাস্ট। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই 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 বুঝতে পারা গেছে তো পুরোটা? কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? হ্যাঁ স্যার। না স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে। Now, what is the mathematical? This is the mathematical meaning of factorial. But how can we relate this arrangement and factorial? Let me see this. Suppose there is a single element A. In how many ways we can arrange this particular A? One way, right? Yes. So for single element, the number of arrangement is A, 1. If there be two elements A, B, we can arrange them as AB as well as BA, right? Yes, sir. That means for two elements, the number of arrangements will be 2, right? Yes. Suppose there be three elements A, B, C, Amitabh Bachchan Corporation, ACB, Australian Cricket Board, BCA, Bachelor of Computer Application, BAC, CAB, Cricket Authority of Bengal, or CBA, CBI নয়. So how many arrangement is there? 6. 6. But the number of elements is 3, right? Yes. So how funny is the result? For one element, the number of arrangement is 1. For two elements, the number of arrangement is 2. For three elements, the number of arrangement is 6. That means the number 1 will give 1, the number 2 will give 2, the number 3 will give 6.
For what operation, what mathematical operation we will get 1 from 1, 2 from 2 and 6 from 3? Nothing but the factorial. 1 factorial means 1, 2 factorial means 2, 3 factorial means 6. Right? Yes, sir. তার মানে কি দাঁড়ালো? What is this? These are arrangements. What is this? These are factorials. So arrangements is nothing but factorials, right? Yes. Factorial is the mathematical term, arrangement is the practical term. This is the basic difference. So arrangement means factorial. Clear? Yes, sir. ঠিক আছে। Now suppose the two given elements are identical. That means both are A. So actually there are two elements. But how many arrangements is there? One arrangement is there. One arrangement is there. That means for two elements we should get two arrangements, but we got one arrangement. That means here the result is actually divided by 2. Right? Yes. For the three elements A, B, C, if two be identical, that means that if the elements be A and B, then how can we arrange them? We can arrange them as A, B, A. We can arrange them as B, A, A. Right? আর কিছু arrange করতে পারবো কি? না, sir. No. So for these three we should get 6 result. But what we have obtained? How many results we obtained? 3. 3. That means this is also divided by 2. Right? Yes. So in general, we can conclude that since the number of repetition is 2, we have to divide it by 2. Since the number of repetition is 2, we have to divide it by 2. Right? We can think so. যেহেতু দুটো করে উপাদান আছে সেটা আমরা দুবার করে ভাগ করছি। But what will happen if 3 elements be identical? That means if the elements be A and A, instead of 6 we will get one arrangement, right? Clear? That means the total arrangement here must be divided by 6. Clear? Yes, sir. So for 2 repetition we have to divide it by 2. For 3 repetition we have to divide it by 6. But what is 6? 6 means 3 factorial. 2 means 2 factorial. Nothing else, right? Yes. That means we can conclude that if the for the permutations of a set of numbers or set of elements, we have to divide the total result by that number of factorial equivalent to the number of repetitions. Okay? Yes, sir. মানে যতগুলো রিপিটেশন থাকবে তত ফ্যাক্টরিয়াল আমাদের ভাগ করতে হবে। একটা ছোট্ট প্রবলেম আমরা সলভ করি তো, লেখো তো। How many number of arrangements? How many number of arrangements? How many number of arrangements will be possible using the letters of the word mathematics? Using the letters of the word mathematics. শান্তনু বলতে হবে বাংলাটা, লেখো তাহলে। ম্যাথামেটিক্স শব্দটির অক্ষরগুলি দিয়ে
ম্যাথামেটিক্স শব্দটির অক্ষরগুলি দিয়ে কতগুলি বিভিন্ন বিন্যাস করা গঠন করা সম্ভব বা বিন্যাস করা সম্ভব? কতগুলি বিভিন্ন বিন্যাস করা সম্ভব? হয়েছে? লিখেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, করতে পারবেন? আমি করে দেবো। স্যার অনেকগুলো হবে। কতগুলো সেটা রেজাল্টটা বলতে পারা যাবে? সেইটা বলতে পারা যাবে? না স্যার, মানে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা দেখো, ম্যাথামেটিক্স how many number of letters are there? কতগুলো অক্ষর আছে? 11। 11. So how many number of arrangements will be there for those 11 factorial 11 letters? এই 11টা অক্ষরের জন্য মোট কতগুলো বিন্যাস সম্ভব? 11/2। 11 ফ্যাক্টোরিয়াল। ও না না, হ্যাঁ গুড। তাহলে লিখে ফেলো, দেয়ার আর 11 letters. There are 11 letters in the word mathematics. In the word mathematics. Mathematics শব্দটিতে 11টি বর্ণ আছে, অক্ষর আছে। ম্যাথামেটিক্স শব্দটিতে 11টি অক্ষর আছে, যাদের বিন্যাস সংখ্যা which can be arranged, যাদের বিন্যাস সংখ্যা which can be arranged in 11 factorial ways. 11 factorial, যাদের বিন্যাস সংখ্যা 11 ফ্যাক্টোরিয়াল। আচ্ছা, কতগুলো রিপিটেশন আছে বলো তো এবার আমাকে? কতগুলো রিপিটেশন আছে? 3টে। দেখো, 2 repetition for m, right? তাহলে 6টা। 2 repetition for t and 2 repetition for a, right? Clear? হ্যাঁ স্যার। আমরা একটু আগে কি শিখলাম? যেটা রিপিটেড হবে, যতবার রিপিটেড হবে তত ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। স্যার আরেকবার বলবেন? আমরা একটু আগে কি দেখলাম? যেটা রিপিট হচ্ছে, যতবার রিপিট হচ্ছে তত ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ডিভাইড করতে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে a দুবার রিপিট হয়েছে, তাহলে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ডিভাইড করতে হবে ডিউ টু a রিপিটেশন অফ a। হ্যাঁ স্যার। সিমিলারলি t দুবার রিপিট হয়েছে, সো অ্যানাদার 2 ফ্যাক্টোরিয়াল শুড বি ডিভাইডেড। এবং m ও দুবার হয়েছে, তাই আরো একটা 2 ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, তাই তো? স্যার টি। তাহলে তাহলে কি বলছি জিনিসটা একটু লিখে নিই, যে বাট m, a and t but there are 2 m's, 2 a's and 2 t's. কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি m, দুটি a ও দুটি t আছে। Therefore the required number of arrangements will be, অতএব নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা হবে, therefore the required number of arrangements will be, অতএব নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা হবে, therefore the required number of arrangements will be, অতএব নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা হবে, কি হবে? 11 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, right? Yes, sir.
হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে এবার আমরা, আচ্ছা তোমরা শান্তনু নামটা দিয়েই করো তো, কতগুলো ফ্যাক্টর হচ্ছে দেখো তো, কতগুলো বিন্যাস হচ্ছে। ওই সেম প্রবলেম, দ্য ওয়ার্ড ইজ শান্তনু। বলো কি হবে? স্যার ফ্যাক্টোরিয়াল 7 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2। Exactly right, very good. Factorial 7 divided by factorial 2 factorial 2, because there are 7 letters, A repeat twice or N repeat twice, right? ইয়েস স্যার। সেই কারণে এটাই হয়েছে। থ্যাংক ইউ। শান্তনু বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে উত্তর এলো না কেন? তাহলে আরেকটা দিতে হবে। হ্যাঁ স্যার জি। আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করে এবার সিজি তাই করো। সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। হ্যাঁ, total number of letter is 7, so 7 factorial. Only I repeats twice, so you have to divide it by 2 factorial, right? No other repetition is there, right? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা বোঝা গেছে, আর বলতে হবে না তো? না স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এবার একটা ছোট্ট প্রবলেম দিয়ে শুরু করি আবার। লেখো, দ্য নাম্বার অফ ডিফারেন্ট পসিবল রেজাল্টস, দ্য নাম্বার অফ ডিফারেন্ট পসিবল রেজাল্টস of a cricket match between India and Sri Lanka, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে হওয়া একটি ক্রিকেট ম্যাচের সম্ভাব্য কতগুলি ফলাফল হতে পারে? বলো। বলা যাবে? এক্স্যাক্টলি তিনটে। হ্যাঁ, অবশ্যই। কেন? উইন, ড্র আর লস, তাই তো? If we look in favor of India, then this is win for India, that means loss for Sri Lanka. This is draw for both of them. This is loss for India, that means win for Sri Lanka, right? তার মানে আমি একটা আকার লিখলেই পুরোটা বোঝা যাচ্ছে। তো এই কোশ্চেনটা পাল্টে দিই যে সেম প্রবলেম বাট দ্য নাম্বার অফ ম্যাচেস ইজ 2, একই সমস্যা কিন্তু মানে ম্যাচের সংখ্যা দুটো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কতগুলো রেজাল্ট হবে বলো তো? শান্তনু, ফ্যাক্টোরিয়াল 6 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3। দেখো, সাপোজ দিস রেজাল্ট স্ট্যান্ডস ফর দ্য ফার্স্ট ম্যাচ and this for the second match, right?
So how many possible results will be there? Win, 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 draw, win, loss, right? It may happen that India won both the matches. The first match is won by India, but the second is drawn, and the first won by India, but the last one by Sri Lanka, right? হ্যাঁ স্যার এটা হতে পারত ড্র উইন, ড্র ড্র, ড্র লস, রাইট? এটা হতে পারত লস উইন, লস ড্র, লস লস, রাইট? তাহলে কতগুলো রেজাল্ট হলো? কতগুলো রেজাল্ট হলো শান্তনু, শ্রীলঙ্কা, সৃজিতা? নটা নটা, right? 9 results are there. Clear? হ্যাঁ স্যার So for a single match the result is 3, but for double matches the result is 9. That means the result is actually 3 into 3, হ্যাঁ স্যার or we may say 3 square. কেন হলো এটা? Why the result is this? Because the result of first match is independent of that of the second, right? প্রথম ম্যাচের ফলাফল দ্বিতীয় ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, বা দ্বিতীয় ম্যাচের ফলাফলও প্রথম ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, তাই না? হ্যাঁ স্যার তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেসেস, বোথ রেজাল্টস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট. So for independent cases the total result will be the product of the results, right? স্বাধীন ঘটনার ক্ষেত্রে ফলাফলটা কি হবে? মোট ফলাফলের গুণফল আর কি, তার প্রোডাক্ট. তাহলে একটা ছোট্ট উদাহরণ দাও তো. সাপোজ there are 3 matches here. So what will be the result? If there be 3 matches, then what will be the result? 3 কিউব Exactly, 3 cube, right? Thank you. 3 cube. 3 cube means 27. কি শান্তনু বোঝা গেছে ব্যাপারটা? আচ্ছা, ঠিক আছে. তাহলে আমরা এই জিনিসটা জানলাম যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে কি হয় আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট না থাকলে কি ব্যাপারটা. যাই হোক, এবার নাও উই হ্যাভ টু ডিফাইন হোয়াট ইজ পারমুটেশন, মানে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং অর ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ অফ পারমুটেশন. To express the result permutation, we will denote this symbol. That means the number of permutations of R items out of n given one. মানে যদি আমাকে এটা বলা হয় যে n সংখ্যক প্রদত্ত বস্তু হতে r সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস করতে হচ্ছে, that will be denoted by this npr, right? স্যার আরেকবার বলবেন এটা? হ্যাঁ, whenever the permutation of r items out of n given to be expressed, the expression will be npr, this. Whenever r items to be permute out of n items, that will be denoted by this symbol npr. Clear? হ্যাঁ স্যার এটা this is just a notation. This is not a calculation, this is not just a notation, expression, আকার, প্রকাশভঙ্গি. ঠিক আছে শান্তনু? আচ্ছা, now what is the meaning of this npr? এটার মানেটা কি? কি জিনিস? Suppose there are n boxes, r boxes. Suppose there are r boxes
and n items are given here, we have to select R out of those n and to arrange in those boxes. That means permutation. Selection and arrangement, that is permutation, right? Yes, sir. Achha. So if we want to try in this manner, then can you say what will be the number of choices for the first box? 1. Number of choices. One element can occupy this box. এই ঘরে একটাই মাত্র উপাদান বসবে, রাইট? It is very true that one element will occupy this box. এই ঘরে একটাই উপাদান বসবে, but what is the number of choices for this box? হ্যাঁ স্যার। ব্যাস, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, কোয়ালিটিটা বেটার আছে সেটাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো। So for the first box, for the first position, how many choices are there? We don't know which are to be selected. আমরা জানি না তো যে কোন আরখানাকে বেছে নেব, জানি? There are n items, তাই তো, কিন্তু আমরা জানি না কোন আরটাকে বেছে নেব। So for the first box, the number of choice is n, right? হ্যাঁ স্যার। For the second box, what will be the number of choices? n. n How there will be n? One is already. n minus 1. Thank you, good girl. N minus 1, right? So what is the number of choices for the third box? n minus 2. Right, this will be n minus 2. What will be the for fourth box? n minus 4. N minus 3. See here, for the first box actually n minus 0. For the second box n minus 1. For the third box n minus 2. For the fourth that will be n minus 3, right? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Now look at here again. This n, that n can be put as n minus 1 minus 1, right? Right? Yes, sir. This n minus 1 can be put as n minus 2 minus 1, right? Yeah. This n minus 2 can be put as n minus 3 minus 1, right? Yes, sir. And this n minus 3 can be put as n minus 4 minus 1, right? Yes, sir. And so on. So for the rth box, what will be the number of choices? For the rth box, what will be the number of choices? n minus r minus 1. Thank you, good girl, good boy. N minus r minus 1. That means n plus 1 minus r, right? Yes, sir. Acha. একটা question. Is the number of choices for the first box or of the for the second box are dependent to each other or independent? Number of choices for those boxes, are they dependent or independent to each other? Dependent. Number of choices are dependent or the choice is dependent, which is correct? Choice is different. Choice is dependent, but here n minus 1, n minus 2, n minus 3, n etc. These are not choice, these are number of choice, right? Yes, sir. So are they dependent or independent? Independent, right? And এবং আমরা কি জানি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে কি হয়, মাল্টিপ্লাই করতে হয়, তাই তো? Yes, sir. তাহলে এখানেও কি হবে, টোটাল রেজাল্টটা কি হবে, মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Yes. বুঝতে পেরেছো? তাহলে চলো এবার এটা তাহলে লিখে ফেলি যে কি হচ্ছে, এটা মুছে দিয়ে জায়গাটা।
হ্যাঁ স্যার। So what is NPR? This NPR equals n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n plus 1 minus r, right? This is NPR. Yes, sir. কি সৃজিতা বুঝতে পেরেছো? সৃজিতা, ও সৃজিতা কেটে গেছে, কে কেটে গেল? হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো শান্তনু, তাহলে আমি একটু বলি দেখো জিনিস। আচ্ছা সৃজিতা বুঝতে পারা গেছে এটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা গুড। এবার দেখো, if we multiply, আচ্ছা what will be the next number? What will be the next to n plus 1 minus r? n plus 1 minus r minus 1. That means only n minus r, right? Yes. হ্যাঁ স্যার। So if we multiply the total result by this factorial, we have to divide it by this factorial also, right? হ্যাঁ স্যার। Now here, n minus r factorial multiplying to n plus 1 minus r will give n plus 1 minus r factorial, right? হ্যাঁ স্যার। So in this way, if we proceed towards n, the total result will become n factorial exactly. হ্যাঁ স্যার। So we can conclude that NPR actually equals n factorial divided by n minus r factorial, right? So this is the mathematical meaning of permutation of r items out of n. মানে n সংখ্যক বস্তু হতে r সংখ্যক বস্তুর বিন্যাসের মানে ম্যাথমেটিক্যাল মিনিংটা হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Yes. মুছে দিই? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করবে। হ্যাঁ, না স্যার নেই। বাহ, থ্যাংক ইউ। So we have NPR equals n factorial by n minus r factorial. Now the question will ask for combination. If out of n items, r items to be select, that means যদি r সংখ্যক বস্তুকে তুলে নিতে হয় n এর থেকে, that will be denoted by NCR. Okay, this will be the notation for that selection only, right? Yes. So what is the basic difference between this NCR and this NPR? What is the basic difference? The basic difference is that NPR includes NCR as well as the arrangements, right? NPR includes NCR as well as these arrangements, right? মানে NPR এর মধ্যে কি আছে? NCR ও আছে, আবার arrangement ও আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা,
Now arrangement of what? Arrangement of R items, right? হ্যাঁ স্যার And arrangement of R items means R factorial, right? হ্যাঁ স্যার Yes. আচ্ছা আচ্ছা, arrangement of selection are independent or not? Independent. Independent. That means they will be multiplied here, right? হ্যাঁ স্যার So if NCR be multiplied by this R factorial, that will give NPR, right? হ্যাঁ স্যার So what will be NCR? It is very clear that NCR will be NPR divided by R factorial, right? ঠিক আছে? Yes. হ্যাঁ স্যার That means N factorial by N minus R factorial into R factorial. Clear? স্যার এই লাস্টেরটা একবার বোঝাবেন কেন বাবু? NPR মানেই তো এই জিনিসটা, তাই না? আমি তো সেই ভ্যালুটা জাস্ট পুট করেছি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, কি শান্তনু বোঝা গেছে? Yes. মানে এটা কি ও জিজ্ঞাসা করার পর বোঝা গেল না আগেই বোঝা গেছিল? আগেই বুঝে গেছি। আচ্ছা ভালো, গুড বয়। আচ্ছা মুছে দি বোর্ডটা এবার। না স্যার একটু দাঁড়ান। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটুকুই হলো আমাদের পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন অর্থাৎ বিন্যাস ও সমবায় থিওরি। আমরা থিওরিটা কমপ্লিট করলাম। সাউন্ড ভালো আসছে এবার? Yes. হ্যাঁ স্যার আচ্ছা 7 মুছে দিন। হ্যাঁ দিচ্ছি। ও শান্তনু বাড়ি কোন জায়গায়? শান্তনু পূর্ব মেদিনীপুর। আচ্ছা, পূর্ব মেদিনীপুরে কোন জায়গায়? নন্দীগ্রামের কাছে। ও বাবা, বিখ্যাত জায়গা। আর শিখিদার বাড়ি? স্যার আমি থাকি বৈদ্যবাটি বৈদ্যবাটি। আরে মানে একটা হুগলি তুমি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে, চলো এরপরে আমরা এবার একটা ছোট ছোট প্রবলেম করি। প্রবলেম নাম্বার 1, তোমরা এইটা ক্যালকুলেশন করো তো, এন সি এন মাইনাস আর কি হবে দেখো তো। কোশ্চেনটা লেখো, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন NCN minus R and NCR? What is the relation between NCN minus R and NCR? মানে NCN minus R ও NCR এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো। What is the relation between NCN minus R and NCR? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার চলো করে ফেলো। হচ্ছে না, আমি করে দেবো সেইটা। হ্যাঁ স্যার পড়ছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ। সেইটা কোন সাবজেক্ট বেশি ভালো লাগে সেইটা? স্যার লাইফ স্পট হ্যাঁ মানে লাইফ সায়েন্স আচ্ছা
বোধহয় জুলজিটা বেশি ভালো লাগে। জুলজিটা বেশি ভালো লাগে, আচ্ছা। এরপরে কি নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে? স্যার মেডিকেলে তো যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আচ্ছা, তাতে এন্ট্রান্সের জন্য আবার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ভালো করে করতেই হবে একটু। হ্যাঁ স্যার, আমি তো এখানে যেই নিট দুটোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি একসাথে। সেটা ভালো করেছো, কেন বলো তো? অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্সটা আবার ম্যাথ ভালো জানলে ফিজিক্স অর্ধেক হয়ে যায়, কারণ Yes. বিশেষ করে ক্যালকুলাস পার্ট, ট্রিগোনোমেট্রি আর জিওমেট্রি, এই তিনটে জিনিস জানলে, জিওমেট্রি জানলে তোমার ফিজিক্সের ভেক্টর হয়ে যাবে, ট্রিগোনোমেট্রিও ভেক্টরে প্রচুর কাজে লাগবে, আর ক্যালকুলাস জানলে তো সব হয়ে যাবে, মানে মোশন, ইলেকট্রিসিটি সব হয়ে যাবে। আচ্ছা স্যার। যেখান দিয়ে অসুবিধা হবে বলবে সাথে সাথে, হ্যাঁ আমি শুরু করে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, এনসিআরটা হয়ে গেছে, এনসি এন মাইনাস আরটা করছি। হ্যাঁ করো। And we have to draw some relation between those two, okay? হ্যাঁ স্যার। Sir, they are equal. Exactly, that is the point. They are equal. So NCR equals NCN minus R. That means what we can conclude here? If there is NCP equals NCQ, we can say either P equals Q, right? Yes, sir. Or P equals N minus Q. Yes, sir. That means P plus Q equals N, right? Yes, sir. So this point to be noted for competitive exams, that if NCP equals NCQ, then either P equals Q or P plus Q equals A. Okay? Yes, sir. मुझे देगा? Yes, sir. Next question. Calculate this. अच्छा, देखो, find the relation between NCR and NCN minus R. Sorry, NCR minus 1. Find the relation between NCR and NCR minus 1. Okay? Yes, sir. Relation 1 কি করবে? NCR plus NCR minus 1, এইটা ক্যালকুলেট করো। This will give you the first relation between these two expressions. Okay, sir.
স্যার এটার সামটা কি মানে যেরকম আসবে সেরকমই রেখে দেবো না হ্যাঁ what কিছু করতে we have to try to express this another C pattern, C form. Okay, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার পারছি আচ্ছা দেখো, let me try it. চলো আমরা যদি একসাথেই করি, what is NCR, can you n n factorial by r factorial into n minus 1 n minus r factorial this is this one, right? হ্যাঁ স্যার Now NCR minus 1, what will be that? n factorial by r minus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial Right? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা একটু সাজিয়ে দিই, n factorial r factorial n minus r factorial. This is n factorial r minus 1 factorial n plus 1 minus r factorial, right? হ্যাঁ স্যার Acha. Now kindly try to recall which one is greater one, this r factorial or this r minus 1 factorial. r factorial R factorial. How can I reach to r factorial from r minus 1 factorial? r minus 1 factorial plus 1 factorial Plus or into r? R minus 1 factorial into r, isn't it? হ্যাঁ স্যার আর আমরা কি করছি দেখো, এখানে একটা r মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে এখানেও একটা r মাল্টিপ্লাই করছি, ঠিক আছে? হয়েছে? হ্যাঁ স্যার সো দেখো ভালো করে খেয়াল করে, নেক্সট লাইনে this n factorial can be taken common. হ্যাঁ স্যার This result will become r factorial, right? তাই তো? হ্যাঁ স্যার তাহলে not only n factorial, the r factorial in the denominator will also be a common factor. হ্যাঁ স্যার Now which one is greater one, this n minus r factorial or n plus 1 minus r factorial? Which one is greater one? n plus 1 minus r N plus 1 minus r factorial. Now how can we get n plus 1 minus r factorial starting from n minus r factorial? How can we get that?
what is the difference between n plus 1 minus r factorial and n minus r factorial? What is the difference between those? One. Not 1. Sita, kindly look at here. If we multiply this by n plus 1 minus r, then this product will become n plus 1 minus r factorial, isn't it? স্যার আরেকটা বোঝাবেন এই জায়গাটা? If this n minus r factorial be multiplied by this n plus 1 minus r, then that product will become n plus 1 minus r factorial. হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমরা এখানে কি পাবো? Also we have to multiply here n plus 1 minus r, right? হ্যাঁ স্যার। Thus n plus 1 minus r factorial will be a common factor in the denominator. স্যার আরেকবার বলবেন, শুনতে পাইনি। This product is equivalent this n plus 1 minus r factorial will be a common factor in both the numerator denominator. হ্যাঁ স্যার। So we can taken it out, right? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি পড়ে থাকছে ভেতরে? n plus 1 minus r plus r, right? হ্যাঁ স্যার। So what we will get here? That will become n factorial into n plus 1 by r factorial into n plus 1 minus r factorial, right? Yes sir. So what will be this product? N factorial into n plus 1, what will be this? Sir, n factorial মানে তো মানে প্রথম থেকে n মানে অত টার্ম অবধি যেটা মাল্টিপ্লিকেশন Exactly, exactly, right. And then if the result be multiplied by n plus 1, then what will be the result? n plus 1 factorial. Thank you. Bah. So what we will get here? Right? N plus Yes, 1. That means we can conclude this as n plus 1 CR. Right? So we had NCR plus NCR minus 1 equals N plus 1 CR, right? Yes sir. Thank you. This is the relation between, this is the first relation between NCR and NCR minus 1. মুছে দেবো বোর্ডটা? হ্যাঁ স্যার। শান্তনু, স্যার আমি এটা কিছু বুঝতে পারি। আচ্ছা এটা লিখে নাও, যা লেখা আছে লিখে নাও, তারপর বলছি। আগে লিখে নাও, লেখার সময় একটু বুঝে বুঝে লিখবে, তারপর দেখো তো বুঝতে পারছো কিনা। ঠিক আছে শান্তনু? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, লেখার সময় বুঝে বুঝে লেখো। চলো, লেখা হলে বলবে। স্যার লেখা হয়ে গেছে। আচ্ছা, কোন স্টেপটা কি বুঝতে পারোনি এরকম হয়েছে দেখো তো। না বুঝতে পারলে সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করো। স্যার প্রথমে n cr plus n cr minus 1 থেকে n plus 1 cr এখানে ওটা তো লাস্টে এলাম, ওই স্টেপ বাই স্টেপ এসছে। স্টেপ গুলো দেখো বুঝতে পারলে কিনা।
তুমি এনসিআর এর ফর্মুলা জানো, তাই তো? হ্যাঁ সেটাই লিখেছি দেখো হোয়াইট কালারে। এনসিআর মাইনাস ওয়ান এর ফর্মুলাও জানো, সেটাই লিখেছি, তার পাশে প্লাস করেছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার তারপর দুটোতে মাল্টিপ্লাই করেছি কিছু নিউমারেটর ডিনোমিনেটরে, মানে উপর নিচে লব হরে মাল্টিপ্লাই করেছি, করে দুটোকে সেম প্যাটার্নে এনেছি, ডিনোমিনেটর মানে লব হরটাকে সেম প্যাটার্ন করেছি, করে দেখো এটাই পাচ্ছি। হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পারা গেছে ক্যালকুলেশনটা? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, আমরা আরেকটা ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি তুমি এই না থাকার সময়, আমি একটু বলে দিচ্ছি, তুমি শুধু লিখে রেখে দাও। সেটা কি? এনপি, আচ্ছা হ্যাঁ লিখে রাখো, পরে বলছি। এনপিআর ইকুয়াল এনসিআর ইকুয়ালস এনসিআর মাইনাস ওয়ান। এনসিআর ইকুয়ালস এনসিআর মাইনাস ওয়ান। এই সরি ভুল বলছি গো, এনসিআর ইকুয়ালস এনসিএন মাইনাস আর। এনসিআর ইকুয়ালস এনসিএন মাইনাস আর। লিখেছো? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে ওর এখন যে we have to find out another relation between NCR and NCR minus 1, মানে NCR আর NCR minus 1 এর মধ্যে আরেকটা সম্পর্ক আমরা বার করব। একটা সম্পর্ক বার করলাম, সম্পর্কটা কি? দুটোকে যোগ করে একটা রেজাল্ট পেলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার এবার দুটোকে ভাগ করে করব, সেটা এবার দুটোকে ডিভাইড করে করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। মানে NCR divided by NCN R minus 1, NCR divided by NCR minus 1 কি হচ্ছে সেটা দেখো। স্যার NCR by NCR minus 1 করে R factorial into n minus R factorial by R minus 1 factorial into n minus R minus 1 factorial এসছে। আচ্ছা দেখি কি এলো। শান্তনু কিছু করেছো? কেন? করতে থাকো, চেষ্টা করো, তুমি যা জানো তুমি সেটাই করো, না কখনো নয়, সবসময় হ্যাঁ। দেখো শান্তনু, সেইটা তো কিছু করেছে, তুমি আমার সঙ্গে করো, চলো। NCR বাই NCR মাইনাস 1 এটাই দেওয়া আছে, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা শান্তনু, ফর্মুলা বলো তো আমাকে, তুমি NCR এর কি ফর্মুলা হবে বলো তো? n factorial by আচ্ছা আস্তে আস্তে, n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই r factorial r ফ্যাক্টোরিয়াল into n minus r factorial। এটাই তো হবে, দেখো তো। হ্যাঁ আচ্ছা এবার NCR মাইনাস 1 কি হবে একটু বলো আমাকে। n factorial আচ্ছা n ফ্যাক্টোরিয়াল by r minus 1 factorial আচ্ছা r মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল into n minus 1 factorial। n মাইনাস r মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, রাইট, গুড। দেখো শান্তনু, এখানে আমি কি পাচ্ছি? এই যে n ফ্যাক্টোরিয়াল দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, রাইট? হ্যাঁ স্যার তাহলে এই যে ডিনোমিনেটর মানে হর, এটা উপরে যাবে আর এই ডিনোমিনেটর নিচে চলে আসবে, তার মানে কি পাবো দেখো তো। হয়েছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার দেখো, আমি যদি এই দুটোর মধ্যে একটা সিম্পলিফাই করি, এইটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে আর পড়ে থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ কি শান্তনু, তাই তো? আচ্ছা আমি যদি এই দুটোকে সিম্পলিফাই করি, দেখো তো, তাহলে এখানে
n প্লাস 1 মাইনাস r পড়ে থাকছে কিনা? স্যার আরেকবার বলবেন? এই দুটোকে যদি আমি সিম্পলিফাই করি তাহলে n প্লাস 1 মাইনাস r থাকছে কিনা দেখো তো। হ্যাঁ স্যার। থাকছে। তাহলে কি আমরা ফাইনালি এই রেজাল্টটা পেলাম? n প্লাস 1 মাইনাস r বাই r। তাহলে the second relation is that NCR by NCR minus 1 equals n plus 1 minus r by r. NCR by NCR minus 1 equals n plus 1 minus r divided by r, isn't it? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সেইটা যতটা হয়েছিল তোমার সেখান থেকে এটা নিশ্চয়ই আসতো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ, গুড। আর শান্তনু, তুমি এবার নিজে ভেবে বলো তো তুমি করতে পারতে কিনা? হ্যাঁ স্যার পারতাম। ব্যাস, সুতরাং এটাই কথা, যা শিখেছো যতটুকু শিখেছো সেটাকে নিজে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবে, তাহলেই দেখবে অবশ্যই সমাধান করা যাবে। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই করলাম তাহলে শান্তনু। হ্যাঁ স্যার। একটা কথা জেনে নি, শীতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তখন, তোমার এরপর কি নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা আছে? কম্পিউটার সায়েন্স। আচ্ছা, আর তোমার প্রিয় সাবজেক্ট কি এখন? ম্যাথ। বাহ, গুড বয়। তাহলে ভালো করে একটু খাটবে, ঠিক আছে? আর যত কিউরিসিটি আছে ম্যাথে প্রতিদিন তুমি চাইলে জিজ্ঞাসা করতে পারো, ঠিক আছে? আমাদের 1.5 ঘন্টার ক্লাস স্লট, সময়টা কম, তবুও যদি আমি সময় পাই আমি নিজে থেকেও কিছু করাবো, তোমাদের অনেক ম্যাথমেটিক্সের জিনিস করাবো যেগুলো তোমাদের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। এছাড়াও আমি সময় যদি নাও পাই, কারণ এই সময় শুরু করে কখন কি করবো আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো, বুঝছো? দুজন কি বলছি, সীতাকে বলছি, শান্তনুকে বিশেষ করে বলছি, যেহেতু তোমার ম্যাথটা টার্গেট, ম্যাথকে ভালোবাসো, তাহলে বিভিন্ন প্রশ্ন করবে ম্যাথে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? সেটা আমার পড়ানো টপিক থেকে হোক বা না হোক, মনে থাকবে? ঠিক আছে, গুড। পরে স্যার আমারও ম্যাথটা ভালো লাগে করতে, মানে বাহ। সলভিং প্রসেস গুলো খুব ভালো লাগে। তাহলে অনেক সলভিং প্রসেস শেখাবো, মানে বিনা ক্যালকুলেটরে কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে, নাম্বার সিস্টেম মানে সংখ্যা, বিভিন্ন যে ডিজিট, দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য ডিজিটস, এগুলো আমরা আলোচনা করব, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, গুড। আর যে টপিকটা আমি পড়াচ্ছি বা না পড়াচ্ছি, তোমরা তোমাদের হয়ে যাওয়া টপিক থেকে আমাকে যে কোনো প্রশ্ন যখন খুশি করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ, বাই। থ্যাংক ইউ স্যার।